tasangana zve muri yeZimbabwe kuti titaure pamusoro peZimbabwe. Shoko guru rokutanga nderokuti hatidi nhema, hatidi nhema zvachose. We do not want lies. At the moment, there is a lot of emotion in Zimbabwe, high emotions. In the past few weeks, the past few days, the activists, and whatever they are called, they have been pushing and giving demands to the government. The government has been responding. We are all on the brink as a people. And in this whole confusion, the most important thing that we need to identify is the enemy. Who is the enemy in all this? Is it a person? Is it a system? Is it a group of people? Or it is a concept? We must remember the importance of principles. I'll give you an example. A diesel car or a diesel engine uses diesel as fuel. A petrol engine uses petrol as fuel. If you decide to take diesel and use it on a petrol engine, you're only going to achieve one thing, and that is to destroy that engine. If you do vice versa, you take petrol and try to use it on a diesel engine. Although both of them are fuels, they don't run both engines. It is very, very important that when you go to a service station, you determine which pump suits the fuel that suits your car. If you go to the wrong pump, we have a big problem. Principles cannot be broken. We can only break ourselves against those principles. If you try to break them, you get broken. There's something very important about knowing the principles. Like I said before, first things must be done first. You must always understand the sequence of events or the importance of things. For example, the clock and the compass. When I say clock, I mean the watch and the compass. First, you use the compass to determine the direction. Then second, you monitor your progress in terms of how much time you spend in the direction that the compass is determined against the true north. So if you want to go east, you determine the true north with the compass, and then you turn at 90 degrees to your right, and you go. Then you start to check the time. Whatever we're going to do as Zimbabweans with this country, let us remember that principles come first. We must handle the first things first. The first thing in everything in this life is relationships. All these businesses are driven by relationships. All the successes we see in this world are driven by relationships. If we don't care about the relationships, it means we don't care about the outcome. There's so much division amongst us as a people, as a nation. Yes, we are hurting. Yes, we are pained. Yes, we are suffering. But what is going to get us out of this mess is the relationship we have amongst ourselves. If we treat
a certain group as enemies, then we lose the whole plot. It doesn't matter, it's the activists. If the activists think the government is the enemy, then the whole thing is lost. If the government does the same and think that the activists and the other political parties are enemies, then the whole thing is lost. We have reached a stage where we need to collaborate, to be together, to be one. But for us to be one, we need to understand one thing. We need to be able to separate that which is wrong and the person, and to try to accommodate the weaknesses of each other in our endeavor to find a solution. What I mean is, people are hurting, people are pained, I know. But let us remember that tinongori makulu anoseka na mahoro. I'll always give you some examples that are found in the Bible, because I know that is the book most people read. Pane mukadzi akabatwa achita upombwe, vanhu vakauya naye kuna Jesu. Asi Jesu akati kwavari, kana pakari penyu pane asina kumbotadza, iye ngaachitanga kusimudza dombo, ngaachitanga kutora dombo ateme mukadzi uyu. Manzi akanyora zvainyora pasi, whatever it was. But the bottom line is, hakuna akakwanisa kusimudza ruoko rwake akatema. Nokuti the more they realized kuti ivo vatadzi vofuti, the more they realized kuti havana kodzero yokutema umwe. Saka in the midst of kupana mhosva nekumurana nekukondemana, we must understand kuti nesuwo vacho vari kutaura tiri vatadzi futi. We are part of that mess that we find our country in. In your own way, you are part of this mess. So to get this mess sorted out, the first thing is to get all of us together, to treat each other as one team. Not to try to chase someone out, but to include everybody. I repeat again what I said before. The solutions that must come out of Zimbabwe at this particular moment can never exclude Robert Mugabe. He must be part of that solution. And whoever is advocating for solutions must try by all means to engage this man. Why? He is the chief executive officer. He is the anointed one. He is in the high office. He is holding the power. He should be involved. As a matter of principle, not because you love him, not because you are happy with him. I'll give you another example again. David, although he knew that Saul had a problem with God, he never stretched out his hand to touch him. And he said by his mouth, I cannot touch the anointed one. So the condemnations that we are pelting day in, day out on our own leader, they just indicate one thing, that we have an identity crisis. We have a problem. We don't know who we are. We think the president is just a nobody. But what we must realize is, what has happened in these weeks, if anything, it has reinforced the point that we are suffering from an acute problem of identity crisis. We have an acute problem.
with our identity. We have seen people coming up. I want to explain to you the problem that we have. It is a contradiction between who we are and what we do. Who are we as Zimbabwe? Ivan already came up with the hashtag, this flag. But what you must realize is, this flag, it represents Zimbabwe. It represents all of us. What is in that flag? The moment he touched on this flag, he touched our identity. And everybody could identify with this flag. And everybody stood up and listened to what this man was saying. And everybody stopped what they were doing and say, yes, this flag. Because it touched on their identity. But let's quickly look at that flag. That flag has got a black color. That black color represents the black majority. That flag has got a red color. Red color represents the blood. This blood is the blood of the people that perished during the liberation struggle. We've got the yellow for the minerals in Zimbabwe. We've got the green for the vegetation. But how much respect do you have for the black person who is in Zimbabwe when you say this flag? How much respect do you have for the people that liberated the country, who shed their lives, represented by their blood? Now you will find that most people think that Zimbabwe is supposed to be a Christian nation. So there's total disregard of that red part of the flag. The people that died, they are regarded as evil. Ukataura nezvemidzi yeZimbabwe nevanhu vakarwira usununguko, you upset so many people. Even the people holding that flag say this flag. Already there's a contradiction between what they are saying and who they are. And they think because of the colonization that came and the brainwashing that went on for a long time, they regard themselves as Christians, most of them, and they regard themselves as Jews or Israelites. Whether they call them spiritual or whatever. But that's what they think. And at the back of their minds, they think this country should be converted to a Christian nation. That's where the problem is now. Zimbabwe is not a republic. Zimbabwe is a kingdom. You find that contradiction again. The president himself is on record in 2008. They say, Penzura, haigoni kutora nyika. Penzura idiki pagidi. Nemuromo wavo. Majimami generals akadaro. Saka tichitaura nezveutongi hwenyika iyi, hatisi kutaura zvokuti panopinda maelection. So if you hear vanhu vachitaura zvokuti toda kuzoenda mumaelection muna 2018 to elect the president, there's a contradiction there. There's something wrong already. At the back of their minds, they know that this job or this portfolio is a straight jacket, like General Zunawashi said. But to put the nation in an election mode perpetually, right now, this is 2016, we are already talking about elections in 2018, which we know they mean nothing because the pen is never greater than the gun.
Besides that, the real issue is the person that is appointed to lead the country is appointed neropa zvikuru taona pamureza iro, that red blood, that council, midzimu yenyika ndio inokadza. But that council has no respect. So when you hold that flag and they say this flag, are you sure you respect every color of that flag? Are you sure you respect the black person represented there? Or unomhura kusvika mumongo zvinhu chinonzi munhu mutema, nekuti vazhinji ukangotaura vari kuti mudzimu watotsamwisa vanhu vakawanda, shungu dzacho dzinovira. But that is our reality. That is who we are. So we are looking for solutions. But who is this person who must find this solution? Kana munhu akasvika pamba pako akanoka, tasvika zvepa principle. What happens first? Do you ask the name? Ndiani? Or you open the door wozoti ndiani? Unotanga kuvhunza kuti ndiani? Ndini. Kana achizikamwa ovhurikwa. Kana asingazikamwi unotaurwa naye ari panze ipapo. Tikakubatsira ini. Mama zvidini. Kana kuri usiku mai vari voga pamba, vana vari voga, havatovhuri vanamba kukiya madoo avo. Chinovhurisa zvikomborero, chinovhurisa maminerals, chinovhurisa ufumi identity. Zvino ndakakuudzai kare, nyika yenyu, ufumi hwenyu yelo iyoyo hwakasungwa. Identity yenyu imwe haikinyuri doo iri kusvika maigadzirisa. Yeah, handei pama-contradictions andokutaura nyaya dze-identity. Takati su president, nyika inofanira kugezwa, munofanira kubvisa vana rodzi pamatonjeni, hamuna henyu kuita. Why musina kuita is because ndofunga hamuzviwisisa. That's the only explanation I can have. Kuti kwamuri matonjeni haina kukosha senzvimbo yokunamatira. Kukosha kwayo hamukuwisisi. Saka hamune inazvo zvinhu zvisina basa. Nekuti ndokuzivai kuti dei muchizviwisisa, zvinhu zvose zvamunowisisa takazviona muchitora action. Land maikaiwisisa nokukosha kwayo ende makaitora against all odds. Saka kuti vana rodzi havabvisiwi nemhaka yei, kunze kwokuti hamuoni kukosha kwazvo, there is no other explanation. But chitarisai contradiction iripo. Kenan Banana haana kuvigwa paNational Heroes ega. Nemhaka yei? Nekuti inzvimbo inoyera. Iye waita zvechingo chake. Isu nyika yedu haidi zvengo chake. Imi mutungamiri wedu hamudi zvengo chake. Kati zvino kashinda kusikombela whatever, kusikombingo whatever. Nekuti haangaendi paNational Heroes ega. Chero anga ari zvake first president wenyika. Asi nokuda kwezvaakazoita izvo, unonodifaira nzvimbo inoyera. Asi rozi toziva kuti nayewo futi anga ari ngochake. Saka unogara sei panzvimbo inoyera ari ngochake? Uyo ingochani iri nani kupfuura panana, hazvingadarozvo. Saka chinoita kuti musada kuti vabvisiwe kureva kuti pamatonjeni hamupawisisi kuti pakakoshei. Saka there's a contradiction again in our identity. Toenda kudivi rema-activists nokuvasa muenzaniso. Vana mawarira. On the one hand, izvo zvititaura
vanoshandisa mabond coin. Asi zvekuti hatidi mabond notes. Mabond notes is part of their demands kuti hafaniri kuvapo. How hypocritical can you be? Kuti on one hand mabond coin muno accept ari kubetserai muri kumashandisa, then mabond notes ndasingagoni kubetserai. Aiwazvo yava issue yokuti zvauya nani ndiani ari kutaura nezvazvo zvamabond notes iwayo. Hatichadi nhema, nhema hatidzidi. Chakanaka mukaka urungu vakuru vakadaro haungarungi mukaka. Uyai pamwe chete, dialogue yamuri kudana. I must commend you for that, Mr. Mawarire. Muri kupurisha non-violence, muri kupurisha dialogue. Ndizvo zvochaizvo, rambai makadaro. Sure, Mwari akutungamirei zvifambe zvakanaka. Asi musazoreva nhema zvokuti mabond notes haashandi. Haiwazvo politics guys. Maidei muchiti aiwa president tazviwa zvemabond note enyu, as long as iri stop gap measure, a temporary solution, chiti pai mabond notes tifanira kutenga zvedu nawo. Madheadline amamaisaya nana tajamuka shamwari dzenyu by 31 August panga pava nesolution. Mutaiwazvo zvinotibetsera ngazvifana kushanda hazvozvo, asi todawo something chiri comprehensive by this date, by this time. Kwete kuti nezvakanaka zvakangoshata, as long as zvabva kumunhu wamusingadi wamunovenga. Hayo hatidaro, nokuti uyawo uchati chero zvenyu zvakanaka zvamunazvo zvakashata nokuti zviri kubva kwamuri. Saka makwikiro aya haatibetseri isu the generality of the population. Satoda kuti nhema dzipere, nhema at every level. Muvengi wedu tose wanoda kuti-identify nhasi muZimbabwe inhema, lies. These lies are at various levels. We need to stand up and say hatidi nhema, no more lies. At household level, baba musayazorera muri inhema. At board level, company kwenyu CEO ngazareva nhema. At school level, maticha ngazadzidzisa nhema. Mucabinet hatidi nhema, muparliament hatidi nhema, musupermarket hatidi nhema. Hatidi vanhu vanotaura zvinhu zviri wrong vachitsvaga political mileage. Ndio zvatiurayira nyika. Nhema rufu, nhema hahusi upenyu. President hatidi nhema, nhema rufu, nhema hahusi upenyu. Imi opposition party hatidi nhema, nhema rufu. Vana mai mujuru makadzingwa kuzana kuti nokuti maitaura zvomotaura iko zvinezvi, makadzingwa muchinzi manotaura nenzvimbo zvomukuru. Imi munoti inhema, asi zviito zvamakazoita madzingwa zvotiratidza kuti chinogona kunge chiri chokwadi. Nokuti sokuziva kwangu makarerwa navamugabe memujuri kubva muri chana chidoko. Zvamaitaura imi moga muchitiudza ukuru hwemurume muchitsanangura kuti muzotiudza nhasi kuipa kwake. Indiona sekuti makuenda kunhema ino, makuda kusiya chokwadi. Zvamaidei makaita kana mamareve panhema, maenda kuna baba munozvirereka mufugama zviri pasi. Aiwa baba, kukanganisa kuri muvana
nyaya dzamahosere idzi hadzisidzo ndiregerere iwo. Baba munhu mukuru vanokuregererai. Haya, zvakanaka mwanangu, chidzoka upinda mudanga muna vamwe, tifambire mberi. Mawo veteran nhasi vamutsvango vadzimbwa vabuda, ngataura nechokwadi. Zvamava kuita kusanupe muri kuparadza musha wenyu. Hatidi nhema, musadzinga mawo veteran enyu, ngaagare ikoko. Imi mose imi vana manyicho, dzokerai ikoko mundozvirereka, mundova pamwe chete. Ajenda dzamuri kudzingirira dzese idzi, kana asiri ma-self-serving interest, hamiri kuti chinganzi chii. Zvino isu vanhu veZimbabwe ndiri kuti hatidi nhema. Nguva yenhema yapfuura, ngatichindai pachokwadi. Tichaisana nechinhu 1, tichiziva kuti munhu watinaye uyu akagadzwa panzvimbo iyoyo kuti atitungamirire, anofanira kuita hand over power zvakanaka. Chinziva zvamunoita president avo havagoni kutupa sezvatinovaita. Lumumba zuro uno aida kudraw red line, which is very good. Tofanira kusvika tese patodraw red line. But mukudraw red line, chitega kukurosa red line uchina kudraw red line. Iye achina kudraw rake red line, akakurosa red line agara riripo rorukudzo. Ma-emotions anyanya kuita take over zvinhu zvatofanira kunge tichishandisa njere nekuzvibata. Kana uchinodraw red line, don't cross the red line. Red line yandoreva ndeyekuti muzodziwa hautambanudzi ruoko rwako kuisa pamuzodziwa, unomusiya akadaro noupenzi hwake, iwe uramba uri paprinciple. Zvino zvino wava nani ndiani? Lumumba napresident. Asi mwana wanga atanga zvinhu zvake chakanaka neshungukozvo, asi icho chavhiringwa nokusagona kudraw line. Vechajamuka mungwarira weizvozvo, musaita ma-threats enyu violence kutoita tikapinda kustate house tikanodii. Ikoko kwese hakusvipi uko. Mawarire anoratidza kuti ari level headed, uri kufamba achitaura zvinhu zvakanaka, asi uchenjere kuti paunofamba panosvedza. Kana uchiri chokwadi kuti ma-security agents aida kuma-abduct, izvozvo hazvina kunaka. Hazvipembedzei izvozvo, hatidi zvinhu zvakadero. Kana muchimuda munongomudana kupolice station, mumukwesena zvamunokwesena, motora marecords amunotora, mumusenda back musociety. Kana akanganisa munongorangwa accordingly. But as long as achiri kuita zviri rights, hapana need yeabduction. Unofanira kuendiwa naye kwakachena namhesa vachiona. But iwewo futi ukada kuva militant sezvo kuda kutoita, watodeclare imwe stay away zve, apa usati wamira utoona kuti mademands aya mamboisa akona kumitiwa zvakadini. It was premature kumhanyira kudeclare imwe just because vafundisirwa navanhu vangaida kubata. You still need to maintain that calmness yawambotaridza from the beginning. When due time comes, uzotaura kuti zvakati zvakona kumitiwa, takuinda pachinano ichi. Vana mai mujuru, chitsva chamunoda kuzoita chinyi? Respect yamunotaura, yamuri kukudza mberi nokuremekedza ndeipi imusikona kuidemonstrate? Mungamhura nhasi chibhakera chamukabekiwa kuti chibhakera ichocho chakaipa chavaishandisa, icho chicho chibhakera chakakurerai muchishandisa zuva nezuva. Aiwa, hatingadero. Musamhura
imi muchida kukudzwa. Kana muchida kukudzwa, kudzai. Saka ndiri kuti vaMugabe, iye zvino tarimbirai chokwadi chinobva kuvanhu. Kana maadvisor, muudzai vaMugabe chokwadi. Vanhu vari kuti vaneta, vanoda kuti ivo vachipa chitanda kune umwe munhu unotevera. Havafanirwi kurambira nechitanda ichocho. Ngavape umwe munhu unotevera. Asi mapiro anoitwa munhu unotevera haasi kudzinganiswa muofisi namastrike. Aiwa, vanofanira kuparticipate in this handover. Vanhu vangomirirai in announcement nekuti ndiani ari kuita take over. Vanhu chavasingari kuona chekuti vaMugabe vari kuplana zvekuti kuna 2018 vapinde zvemuofisi. Ndicho chokwadi chandiri kuudzai zvino ichi. Ndizvo zviri kufungwa nevanhu, ndizvo zviri kurwadza vanhu. Kuti aiwa, vakuru vedu vachibvumavo kuti makore afamba pavaviri apa, vachiita handover kuno munhu. Zvino munoita handover sei? Tadzoka paidentity yavo. Endai kudomboshavo kuna mbuya nehanda. Vana mbuya nehanda variko. Vana vanoti mbuya nehanda havabudi, havaiti sei, havazivi zvavo chete. Nana vachamuka variko. Imi munozviziva, imi ndozviziva kuti munozviziva. Endai ikoko. Endai kana zvichiita moita nemageneral enyu, maservice chiefs, and whoever is relevant. Kana angava munoti matraditional leaders. Whoever is relevant, moita naye ikoko. Wedwe, chitipai gwara rokuti nyika yenyu tofamba nayo sei. Mobva ikoko, mouya kuno. One simple announcement. Nyika yedu ichafamba zvakadaiwo. The next guy, amusambohya zvinhu izvozvo. The next guy haakutogadzirira kuti paite transition ndinhingi. Kana ndabva panopinda nhingi, totoenda mberi. Motora ZANU-PF yenyu nemajority yamunayo parliament. Moenda monoamenda mutemo wokugadzirwa